Buenas tardes, señoras y señores. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is a bilingual session because most of the persons that are here will talk in Spanish, including Professor Kammerer, that has a very good Spanish, and the others. But Professor Germelman will speak in English. And we have also Professor Akram Frazier from the United States that also speak in English. So this is the mixing I was talking about in the first day. Do you remember? We were in Miami last year, and we tried for the first time to have a joint conference between SIPE and Sui Juris, integrating two organizations and opening for the European institution the possibility of having a South American audience and for the South Americans to open to Europe. That's a thing that I think worked quite well. And today we decided to keep on doing that. Es la idea que yo he explicado al inicio de construir puentes. Y la puente que estamos haciendo ahora es con SIPE. SIPE es Societas Juris Publicis Europae. Es una institución que reúne los profesores de Derecho Público de Europa. Derecho constitucional, derecho administrativo, internacional, europeo. Es una grande organización que estuda las cuestiones jurídicas. El presidente de la asociación es el profesor Kammerer, que está aquí conosco desde el primer día. Y el año pasado en Miami hemos ido, algunos otros que no han podido estar aquí, Jacques Ziller, Diana Orania Galeta, y yo propio, y Paco Balaguer, que ha entrado por Zoom, y hemos hecho esta conferencia conjunta. Aquí tenemos las mismas puentes, porque los otros que aquí están son, bien, tenemos, claro, Sui Juris, nuestra querida colega que viene de Brasil, de la Fundación Getúlio Vargas, pero Friedrich Germelman, Rui Guerra da Fonseca, que es el juiz del Tribunal Constitucional Portugués, y Paco Balaguer son al mismo tiempo miembros de SIPE y de ELPIS. Entonces, también podemos alargar a ELPIS. Y la idea es
Akram Fraser, que estaba ya en la pantalla y que viene de seguida, es de SILS. Y se ha propuesto hablar de la comparación entre Canadá y los Estados Unidos de la perspectiva del Estado de Derecho, que es nuestro tema común. Entonces, esta es la idea. Lisboa es una ciudad abierta al mundo, una ciudad de puentes, y la idea ha sido crear puentes entre todo el mundo. Yo soy el moderador, y como moderador yo voy a provocar los miembros del panel. Voy a hacer aquilo que en termos culinários es una especie de amuse-bouche, para usar a expressão francesa, pequeno appetizer in order to provoke the discussion. O tema que nós vamos tratar em esta conferência é o papel dos tribunais em la defensa do Estado de Derecho e a Constituição. E a primeira coisa que é necessário dizer é que os tribunais que se integram ao Poder Judicial têm, no quadro da separação de poderes, papel muito importante, papel decisivo de defensa do Estado de Derecho e de proteção dos direitos fundamentais. Pero, se este papel é decisivo, e hoje todos lo reconhecemos, a menudo este poder no ha sido reconocido como tal por la doctrina. Y esto crea, a mi juicio, un problema psicoanalítico, porque hay una divergencia entre la realidad y su reconocimiento. En este caso, su no reconocimiento. No hay, en términos efetivos, do ponto de vista doutrinário, é o reconhecimento decisivo de seu papel em la defensa do Estado de Derecho. E este vem dos tempos da teorização do liberalismo, dos tempos que eu costumo chamar do pecado original do constitucionalismo liberal. Se olharmos a teorização de Montesquieu e se lermos do Esprit de loi, a visão francesa habla de três poderes em um Estado, e estes três poderes são interpretados de uma visão, de uma perspectiva sociológica. A cada poder correspondia a uma classe social. É o poder legislativo para a burguesia e é o poder executivo para o monarca e a casa aristocrática. Curiosamente, o poder judicial se quedava de fora. E Montesquieu dizia que este ouvido decorria do facto do juiz ser só a boca que pronuncia as palavras da lei. La bouche qui prononce les paroles de la loi. E dizia que o juiz não tinha importância política, era poder nulo. Ao hacerlo, Montesquieu não se estava a pronunciar como cientista, estava a falar como político, porque eu sabia que, enquanto presidente do Tribunal de Bordeaux, que sabia que o tribunal tinha a força para se opor ao poder absolutista de Luís XIV. E os tribunais, em la lucha contra o poder absolutista, han estabelecido regime especial de registro das decisões do monarca, algo que vai ser o futuro do controle constitucional das leis. E, portanto, o que Montesquieu dizia era que o poder dos tribunais era nulo, porque não queria que esse poder fuera neutralizado
E então criava esta trampa intelectual para permitir a conservação do poder de los jueces. Por outra parte, Montesquieu tampouco considerava que o poder judicial podia aplicar-se mais que aos litígios privados, o que significava deixar de fora a justiça administrativa, que não fazia parte da justiça, e está criado ao trauma infantil do contencioso administrativo, que ha crescido como um contencioso privativo da administração. Era um juiz que era a administração, que se integrava em a administração. E também em Montesquieu não encontramos a ideia que os tribunais puedan controlar ao legislador. Aunque el Tribunal de Bordeaux, liderado por Montesquieu, o había hecho com os outros tribunais ao tempo do Luís XIV, exigindo o registro para controle de todas as disposições do governo. As coisas são um pouco diferentes na teoria de Locke, aunque os resultados não são diferentes. Locke falava em 3 poderes autónomos independentes, sem integração ao Estado. O Estado não existia em este momento. E isto era muito diferente da realidade francesa, da proibição de los tribunales controlarem a administração, e isto ha impedido a criação, no século XIX, de um tribunal administrativo como tribunal privativo. Sin embargo, Locke não mencionava e conhecia a ideia que os tribunais comuns tinham exceções no controle da administração, e porque não podiam controlar a atuação do monarca. Havia um conjunto de exceções que nós só descobrimos no século XX, quando o Tribunal de Justiça da União Europeia, nos anos 80 e 90, condena o Tribunal, condena, em geral, o Reino Unido, por não ser suficientemente britânico, porque os tribunais não controlavam integralmente a administração. Havia exceções ao controle administrativo. E ao mesmo tempo, se poderia dizer, deu a situação do controle constitucional, que não existia em a teorização de Locke. Então, podemos concluir que o escasso tratamento doutrinal dado aos poderes do juiz explica os traumas infantis dos poderes dos tribunais e da justiça administrativa, primeiro, assim como o retraso do controle da constitucionalidade hasta a aparição dos tribunais constitucionais, que só surgirá no século XX. É necessário esperar por o século XX, em alguns casos só ao final do século XX, em o Reino Unido, onde há agora um tribunal administrativo, que é um tribunal especial. Se leem os livros de direito administrativo que o Reino Unido não tem tribunal administrativo, sim que tem. Desde os anos 60, não se chamava assim, se chamava o Tribunal do Rei, agora é o Tribunal Administrativo. E esse tribunal tinha as exceções que eu he falado, de controle dos atos do monarca, os atos do executivo, que não estavam submetidos a qualquer controle. Então é necessário chegar ao final do século XX para ter uma justiça administrativa integral, e desde o início do século XX e sobretudo depois das 2 guerras, hemos tenido o constitucionalismo. Pero, se a doutrina tendia a distrair-se
ou a fingir-se distrair-se com a verdadeira importância do poder judicial, em la prática, qualquer régimen político autoritário sabe que deve controlar os tribunais sob pena de ver su poder escrutado. Se pode dizer que o disfraz doutrinal de fingir a ausência de poder por parte dos tribunais, incluso quando só está motivado por razões táticas e não materiais, não compensa. Fíjese en la realidad en que es bien sabido que cualquier poder político tiene una tendencia natural al abuso. Y de ahí la necesidad de controlarlo, adoptando una política y una práctica adotada de separación de poderes o de checks and balances. Para vermos esto de um ponto de vista prático, e atendendo aos países que estão representados aqui, direto ou indiretamente, miremos aos intentos de controle dos tribunais por parte dos regímenes políticos atuais, limitando-nos a 5 países: Hungria, Polónia, Itália, México e Reino Unido. Os intentos de controle dos poderes do juiz podem ser muito variados, desde o nombramento dos juízes, Polónia, México, Estados Unidos da América, passando por as limitações dos controles jurisdicionais, Estados Unidos. Há 2 dias há decreto presidencial que dificulta o controle de constitucionalidade de los decretos presidenciales, hasta os intentos de reforma do sistema judicial, como ha sucedido em Itália, em que este momento o poder político está contra os tribunais e tem propostas de revisão constitucional para limitar os tribunais, e como ha sucedido em México, onde, com uma pretensa reforma, ha cambiado o modo de designação de los juízes para cambiar todos os juízes. E quando os regimes populistas não conseguem seus intentos a la primeira, vuelven a la carga uma segunda vez. Trump em los Estados Unidos, 2 tentativas, e Polónia. Por hablar em Polónia, um juiz do Tribunal Constitucional polonês, amigo mío, eu não sei se devo ou não dizer seu nome, melhor não, que se viu obrigado a deixar seu cargo por uma redução drástica e seletiva dos limites de idade, me dijo, tras a vitória de Tusk em las eleições legislativas, que se necessitaria ao menos uma generação inteira para reconstituir um poder original verdadeiro. E agora, por causa da ingerência do ELPIS, agora, com a vitória do atual presidente da extrema-direita, 2 generações não serão suficientes. Ironias do destino. A vezes, o hechizo se vuelve contra o hechicero. Vê-se o caso francês. Dona Marine Le Pen foi vítima da reforma judicial que ela mesma impuso aos outros partidos, para impedir que os condenados por corrupção se apresentaram a novas eleições. E Marine Le Pen desejava que essa proibição fosse vitalícia. Pero os outros partidos se han puesto e essa restrição de poderes ha sido solamente por 2 anos. Que pena. Estas eram mis provocações e depois de elas vou dar a palavra ao poder de me contrariar ou de concordar comigo
a nuestra querida amiga profesora Adriana Ancona de Faria, que es de la Fundación Getúlio Vargas de São Paulo, donde hemos estado hace 2 años maravillosamente, y que está aquí representando su Iuris en este encuentro. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Yo voy a hablar del caso brasileño, que fue el pedido de Martín para mí. El primer punto que me gustaría tratar es explicar que el orden constitucional brasileño está claramente a favor del control judicial en la protección de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales en la Constitución brasileña se entienden como cláusulas permanentes, es decir, que no pueden ser disminuidos o abolidos ni siquiera por mayoría parlamentaria o por deseo popular, mientras siga vigente el orden constitucional de 1988. Eso significa que la última palabra sobre los derechos fundamentales la tiene el Poder Judicial brasileño, que debe actuar de forma contramayoritaria para protegerlos y que puede incluso controlar las enmiendas constitucionales que pretendan atacar las disposiciones permanentes. En ese proceso de consolidación democrática y concretización de las disposiciones constitucionales establecidas en la Constitución, han sido innumerables las decisiones adoptadas por el Poder Judicial brasileño para establecer, ampliar o consolidar los derechos fundamentales en Brasil. Y muchas veces, dada la inercia del Poder Legislativo, cuando se trata de cuestiones complejas, el Poder Judicial ha definido derechos a partir de un proceso interpretativo de las disposiciones constitucionales sin el respaldo de normas que concreten esas disposiciones. Esta lista destaca decisiones importantes y controvertidas del Poder Judicial brasileño, pero que refuerzan un papel relevante en el proceso de protección de los derechos fundamentales en Brasil. En otros muchos ejemplos, destacamos algunas decisiones. La Corte Suprema del Brasil tipificó la homofobia y la transfobia como delitos de racismo. El Tribunal Supremo reconoció las uniones estables de parejas del mismo sexo. El Tribunal Supremo dictaminó que la política de cuotas raciales para la selección de estudiantes en las universidades públicas era constitucional. Cuando observamos la importancia de las decisiones del Supremo Tribunal en la protección de los derechos fundamentales, nos parece que su protagonismo no ha hecho más que reforzar las ambiciones democráticas de un Estado de Derecho, que la Constitución de 1988 se propuso alcanzar. Hasta cierto punto, esto puede haber sido cierto durante los 20 años. Sin embargo, después de un tiempo, la omisión del legislativo y el protagonismo del judicial comenzaron a presentar distorsiones complicadas para un proyecto democrático de sociedad. La primera crítica que comenzó a hacerse a la actuación activista del Poder Judicial brasileño fue la comprensión de su protagonismo en la construcción de políticas públicas a través de decisiones judiciales en desconocimiento del mandato del Poder Ejecutivo. Las decisiones sobre el derecho a la salud, en particular, han marcado este debate. Un segundo momento de tensión y crítica a una posible actuación abusiva del Poder Judicial proviene de su actuación en el ámbito electoral, cuando comienza a definir diseños institucionales en oposición al legislativo, dándose la última palabra sobre opciones políticas de carácter representativo, arrogándose una competencia que no tiene. Diría que el Poder Judicial comenzó a disfrutar de su protagonismo y popularidad, dada la incapacidad del legislativo de actuar, y comenzó a adoptar sentencias que aumentaban su concentración del poder. Y en medio de un momento de gran choque político entre las fuerzas sociales del país, que culminó con el impeachment de la presidenta Dilma y la propagación de lo que se convertían en grandes escándalos de corrupción,
El Poder Judicial asume la perspectiva de salvador de la patria, haciendo caso omiso del respeto al orden constitucional. Yo diría que la operación autolavado es el punto de inflexión a partir del cual el Poder Judicial comenzó a irrespetar innumerables derechos fundamentales. Hay que entender que la operación autolavado fue una operación que, en nombre de la lucha contra la corrupción, decidió relativizar diversos derechos de defensa. La operación también dependió de acciones mediáticas que construyeron una narrativa de criminalización de los demás poderes de la República, de la clase política y de los funcionarios públicos en general, para garantizar el respaldo de sus acciones abusivas y detenciones ilegales. El Centro Judicial de la Ciudad de Curitiba, dirigido por el entonces juez Sergio Moro, solo pudo abusar de su poder de la forma en que lo hizo porque contaba con el apoyo de los tribunales brasileños y del Tribunal Supremo. Podría decir que las personas bien intencionadas que apoyaron la operación autolavado fueron ingenuas al creer que la moralización de un país y el fortalecimiento de la democracia pueden resultar de práticas tortuosas que dependen del fortalecimiento de práticas antidemocráticas, de la concentración del poder y del debilitamiento de los derechos fundamentales, como las acciones llevadas a cabo por las autoridades judiciales del autolavado. Y que los malintencionados que participaron en su composición y le dieron su apoyo tenían en mente un proyecto de poder. La verdad es que es legado que el Brasil y el Poder Judicial obtuvieron de la operación autolavado fue el descrédito de las instituciones democráticas y el crecimiento de representaciones políticas antisistémicas, basadas en el fortalecimiento de concepciones ideológicas políticas que rechazan la comprensión de los derechos fundamentales como conquistas del proceso civilizatorio. A partir de esta nueva realidad política y frente al gobierno de Bolsonaro, que se opuso abiertamente al fortalecimiento de los derechos fundamentales y adoptó una postura negativa frente a la ciencia para combatir la pandemia, el Poder Judicial, cuya actuación en años anteriores había atentado contra el fortalecimiento de la democracia, vuelve a actuar como poder contramayoritario a favor de la protección constitucional de los derechos fundamentales, imponiendo al gobierno de Bolsonaro el respeto al orden constitucional. El final de mandato del gobierno Bolsonaro estuvo marcado por intentos de desestabilización de las instituciones brasileñas, amenaza a los poderes del propio presidente de la República y una campaña de deslegitimación del proceso electoral. Con la derrota electoral, la base de apoyo del gobierno Bolsonaro invadió la Plaza de los Tres Poderes con vandalismo y depredación en un intento de golpe de Estado. El intento de golpe no logra sus objetivos y, una vez más, el Corte Superior toma protagonismo actuando para contener el intento y presidiendo una investigación y un juicio que incluyen acusaciones de intento de golpe, abolición del Estado Democrático de Derecho, ataque a las vacunas, persecución de opositores al gobierno de Bolsonaro y uso indebido del cargo, de entre otras acusaciones. El debate sobre el protagonismo del juez Alexandre de Moraes, argumentos de sospecha y abuso, y preguntas sobre si el Poder Judicial no está faltando respeto a los paradigmas constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa, como en la operación autolavado, vuelve. Los puntos planteados son numerosos y no podríamos discutirlos aquí. Todavía me parece que se trata de situaciones difícilmente comparables. El intento de golpe que el Estado crea una realidad extravagante que exige prácticas de control extraordinarias, dada la excepcionalidad de la situación. El desequilibrio en la regularidad de orden democrático frente a una intentona golpista es causado directamente por los actos golpistas y el control judicial de la situación puede tener que hacer uso de medidas excepcionales que resulten
necesarias, razonables y proporcionadas frente a los riesgos impuestos. Me parece que en este caso el Poder Judicial está protegiendo la democracia y los derechos fundamentales en lugar de debilitarlos, aunque no esté totalmente de acuerdo con la forma en que actuó el juez Alexandre de Moraes. Em todo caso, temos grandes desafios em esta matéria, especialmente porque temos o reto de pensar como garantizar desenho institucional para o Poder Judicial que esteja vinculado a práticas de funcionamento que não favoreçam o descrédito desta rama como agente de mantenimento do ordem democrático e de proteção e incremento dos direitos fundamentais em país. O ordem democrático e a defesa dos direitos depende da existência de poder judicial altamente creíble, de poder judicial imparcial. O Poder Judicial deve esforçar-se por el rigor, o respeito ao equilíbrio entre poderes, a coerência na toma de decisões e preocupar-se por manter sua reputação. O Poder Judicial brasileiro aún tem muito que melhorar em estes sentidos. Gracias. Necesita ahora, you need a computer, right? Andrea is coming. So now we continue with Professor Axel Kammerer. As I have told before, is the president of SIPE, Association of Law Professors in Europe. And he'll speak in Spanish, I believe, but you can do whatever you want. Yes, no, I'm prepared to speak in Spanish, but my slides will be bilingual, so that's for those who are not so fluent in Spanish. Pasó algo con el formateo, espero que se vaya a ver todo lo que está en las diapositivas. Bueno, buenas tardes a todos y quiero agradecer a su Iuris y por su hospitalidad y espíritu de colaboración y espíritu amical. Es la segunda vez, como dijo Vasco, que tenemos un panel común, con plataforma de cooperación, y me gustaría mucho que de un modo u otro eso vaya a continuar y que sigamos en el paseo. Y muchas gracias a Vasco por iniciar esto y invitarnos aquí a Lisboa para juntarnos en este encuentro. Mi tema para hoy es no exactamente el papel de los tribunales, sino el papel del legislador en la garantía del papel de los tribunales, en la garantía de los derechos fundamentales, y tengo un enfoque en el Tribunal Constitucional alemán, porque eso es donde culmina el sistema judicial alemán y el supremo defensor de derechos fundamentales, si quieren una essential facility para el Estado de Derecho, y también es un tema muy actual en Alemania. Voy a hablar de los esfuerzos de fortalecer el tribunal, que de manera simplificada puede llamarse la constitucionalización del Tribunal Constitucional. Van a conocer la fábula de La Fontaine, fábula que está basada en un cuento de Esopo, y narra la historia de la cigarra y la hormiga. La cigarra en Alemania es un grillo, porque las cigarras de Alemania hay, pero no cantan. Cantan en el sur. La cigarra canta todo el verano, pero no tiene con qué alimentarse a llegar el invierno, mientras que la hormiga obrera ha hecho provisiones constantes para amortiguar la falta de suministro en la estación fría. Bueno, ahora todos hablan de calentamiento climático a nivel meteorológico, que se enfrenta a un enfriamiento del clima político, que es un problema para las democracias liberales. Al llegar al invierno,
habrá que preguntarse si se han tomado las precauciones necesarias o si la democracia y el Estado de Derecho se mueren en belleza como la cigarra a la cual le ha faltado un sentido de precaución y de necesidades de enfrentar los problemas. También es un poco la soberbia derratista a los obreros, la hormiga. En esta presentación, como dije, voy a abordar el papel del Tribunal Constitucional. Es un papel que no se ha cuestionado mucho durante muchos años. El tribunal ha sido esencial en la consolidación de un sistema constitucional tras una ruptura total y también en la evolución y el perfeccionamiento de la doctrina constitucional. Ha marcado pautas en materia de democracia, derechos de los partidos políticos, Estado de Derecho, con todas sus ramificaciones, equilibrio federal e integración europea. Tenemos un enfoque doctrinario moderno de derechos fundamentales, la dignidad humana, sobre todo, y la evolución del principio de proporcionalidad, en lo que se conoce como la concordancia práctica entre derechos. Y aquí son todas las hazañas del Tribunal Constitucional en español y en inglés. Bueno, también se sabe que el orden constitucional alemán está concebido como democracia militante o más bien valiente y con herramientas para frustrar los intentos de los que quieren destruirla, entre otros herramientas en las manos del Tribunal Constitucional. Algunos han sido utilizadas, algunas de herramientas han sido utilizadas y moldeadas por el tribunal, otras simplemente aplicadas. Un importante elemento de esa democracia militante o valiente es la prohibición de los partidos políticos que pretenden destruir la democracia y el Estado de Derecho. Fue asignado al Tribunal Constitucional por la ley fundamental, se ha aplicado en muy contadas ocasiones, la última vez hace 75 años. Hay una nueva herramienta que fue propuesta por el Tribunal Constitucional, a saber, la inhabilitación de un partido para recibir financiación del gobierno, pero esto es para los partidos muy pequeños. El desafío actual es diferente. Desde 2015, la autoproclamada Alternative für Deutschland, AfD, se llama Alternativa para Alemania, ha ido en aumento y en las elecciones de 2025 obtuvo, es una cosa que era de esperar, obtuvo más de 20% de todos los votos y consiguió el 24% de esos escaños en el Parlamento. La AfD es anti-inmigración, anti-UE, anti-intelectual, bastante antiliberal y se crea los servicios de inteligencia manifiestamente extremista. Sí, hay iniciativas para su prohibición, pero no han progresado mucho. Una cuestión es una cuestión controvertida y si la AfD cumple los criterios para ser prohibida. Otra es si erradicar una quinta parte de todos los votos estaría en consonancia con la idea misma de democracia, porque la idea es, sobre todo, transmitir la voluntad del pueblo. Pero una cosa tiene que estar clara. El Tribunal Constitucional Federal ya no es inmune a las turbulencias. En sus primeras 5 décadas ayudó al ordenamiento jurídico a los actores constitucionales a hacerse resistentes. Ahora incumbe a estos actores asegurar que el tribunal esté y permanezca resistente antes de que llegue el invierno, por seguir con la metáfora. Basta una mirada a Polonia, Hungría, para indicar a Alemania que si no se refuerza el poder judicial contra los intentos de instrumentalización y los intentos de desmantelarlo, ¿qué puede pasar? En palabras de la exministra del Interior alemana, los tribunales constitucionales son, como dijo, el principal objetivo de los autócratas que toman el poder.
la pérdida de su prerrogativa de rechazar leyes o actos de ejecutivo abriría las puertas a la política de poder, es la misma cosa en inglés, a la política de poder y comprometería la independencia judicial como tal. Bueno, ¿qué pasó en Alemania entonces? En junio de 2024, un grupo de trabajo compuesto de representantes de la Federación y los países federados, los Länder, propuso una enmienda constitucional para hacer más resistente el Tribunal Constitucional. El proyecto tuvo que acelerarse tras la ruptura del gobierno federal. Curiosamente, una ruptura que se pasó al mismo día que las elecciones en los Estados Unidos. La estrategia es muy simple: levantar el dique antes de una posible subida de las aguas, antes de que las fuerzas extremistas, populistas y liberales tomen el control y estén capaces de modificar las reglas. Y por eso había que inmunizar las reglas al intento de cambiarlas, hacer las reglas fuera de su alcance. Y esto significaba una constitucionalización de los fundamentos del Tribunal Constitucional, que antes solo estaban fijados en leyes ordinarias. Muchos temían que tras las elecciones anticipadas que iban a celebrarse en febrero de 2025, el panorama político se volviera desfavorable a dicha enmienda constitucional. Y tenían razón. Los partidos... Lo siento que formateo está un poco en desorden ahora, pero espero que se va a ver también. Los partidos que sostenieron la enmienda constitucional y, bueno, la enmienda constitucional ahora ya no tienen la mayoría de los escaños que está necesaria para modificar la Constitución. Y por lo tanto se formó una alianza antes de las elecciones entre el gobierno de despedida y el principal partido de la oposición, los demócratas cristianos, que según las encuestas iban a ganar la mayoría relativa y el liderazgo del próximo gobierno. La enmienda constitucional fue aprobada por el Parlamento el 19 de diciembre de 2024, casi en el último momento, 2 días antes de la llegada del invierno y aproximadamente 2 meses antes de esas elecciones. Y a continuación, y para terminar, voy a ofrecerle un breve resumen de las nuevas disposiciones. Bueno, esto es la diapositiva que faltaba ahora, y se ve muy bien que los partidos tienen solamente 65% de los escaños y tienen que formar una alianza con la izquierda para ganar la mayoría que es necesaria. Es por eso que se hizo la enmienda constitucional antes de las elecciones y se hizo también otra enmienda constitucional, pero de esto no les voy a hablar. Y bueno, un breve resumen de las nuevas disposiciones. La técnica de esta constitucionalización del Tribunal Constitucional es muy sencilla, porque muchas disposiciones no son nuevas, pero replican solamente lo que la ley ordinaria ya disponía. A saber, el Tribunal Constitucional es un órgano constitucional independiente. Puede decidir autónomamente sus normas de procedimiento. Está compuesta por los senados. La Constitución fija también la duración del mandato, ahora que por lo tanto no puede reducirse para los jueces en función como ocurrió en Polonia. Fija el límite de edad, la imposibilidad de reelección. Exige que un juez permanezca en el cargo hasta que se haya nombrado al sucesor. Eso significa que no puede cuestionarse la legalidad de una sentencia a la que ese juez u jueza haya contribuido. Cada juez se elige por uno de los órganos legislativos. Hay el Parlamento, propiamente dicho, el Bundestag y el Bundesrat, por una mayoría de 2/3 de los votos, según un modelo que es casi alternante, más o menos. La Constitución faculta ahora al legislador para prever
una elección por el otro órgano respectivo si no se alcanza la mayoría requerida en el competente órgano dentro de un plazo que la ley ordinaria tiene que definir, es un plazo de 3 meses. Esto hace más probable un traspaso de funciones sin problema. Por el contrario, al pudín, en la que se sabe es la prueba, al pudín podrían faltarse algunos ingredientes. En otras palabras, es posible de detectar lagunas en el escudo protector del Tribunal Constitucional. Lagunas, voy a darles solamente unas palabras clave. En primer lugar, el sistema electoral no está fijado en la Constitución. En Hungría hubo una astuta mayoría necesaria que consiguió finalmente la mayoría de los 2/3 que en Hungría como en Alemania es necesaria para modificar la Constitución. Es el momento cuando el agua desborda la presa. La posibilidad de que esto ocurra en Alemania no es muy baja, pero no es nula. En segundo lugar, la elección de reemplazo entre Bundestag y Bundesrat, a la que me refería, no es como tal derecho constitucional, solamente es una opción constitucionalmente viable. Estas normas pueden ser revertidas por una mayoría simple y eso da a los partidos extremistas una posible palanca para lanzar sus propios candidatos al Tribunal Constitucional. Y en tercer lugar, la mayoría que está necesaria, la mayoría de 2/3 para elegir a un juez tampoco está fijada en la Constitución, porque existía la preocupación con algunos, y es una preocupación no de todo descabellada, de que con una minoría de bloqueo de 1/3 podrían frustrarse las elecciones de jueces. El legislador debería ser, era la idea, ser suficientemente flexible para rebajar el quórum en caso necesario. Sin embargo, esto también podría beneficiar a los partidos extremistas en el lanzamiento de sus candidatos propios siempre que tengan mayoría. Si esto también se vincula a un posible aumento del número de jueces en cada senado, porque el número tampoco está fijado en la Constitución, se darían todos los ingredientes de una crisis judicial. Una nueva mayoría parlamentaria de derecha también podría tratar de endurecer los requisitos de la toma de decisiones judiciales, por ejemplo, imponer una mayoría de 2/3, es lo que ocurrió en Polonia, haciendo más engorroso el ejercicio de control del gobierno por el tribunal. En resumen, a mí me parece que han mejorado las probabilidades de que la democracia y el Estado de Derecho no mueran de hambre y no resulten congelados por las ondas frías del invierno que en Alemania muy significativamente se conocen como el látigo ruso. Pero la hormiga tiene que quedarse vigilante. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido amigo y colega, presidente del SIPE, Axel Kammerer, que vosotros ya conocéis de Miami, porque ha estado con nosotros. Y ahora voy a dar la palabra al profesor profesor Germelman, que tiene aquí un PowerPoint. Okay, so Professor Germelman is a member of SIPE from sometimes, and is also a member of ELPIS, and is a specialist in constitutional law together with European law and international law. So he's going to talk about this problematic of the role of the judges in defending the rule of law and the protection of human rights. Friedrich, you have the floor. Well, thank you very much. Thank you very much, Divasco, for the invitation and the presentation. And I do apologize that I'm not able to speak in Spanish to you, neither in Portuguese, because neither language. Well, I'm able to speak neither language. Nevertheless, I hope that you will follow me in this brief
this brief excursion to European Union law, in which I'm going to give in English. And since we are talking about the role of courts in protecting fundamental rights and the rule of law, basically, I think as a European, it is necessary to have a look at what the European Union is doing and how the system, the judicial system of the European Union is working in this respect. And there are some notable developments, both in the field of European Union law and in the field of the European Convention on Human Rights. So there are two basically important influences that are relevant for any European country that is either a member of the European Union or of the European Convention on Human Rights. What I would like to highlight today, and due to the brief period of time that I've got for the presentation, is to just highlight some recent experiences in the European Union. And all of you will have heard about the problems that we used to have with the protection of the rule of law in some of the EU member states, in particular Poland and Hungary. Well, the attempts by these authoritarian-leaning governments to dismantle the rule of law in these two countries and thereby threatening the rule of law in the entire European Union has been one of the major crises that the European Union has been facing in the last decades, I should say. And why is it important for the European Union, or if they are changing their judicial system or impairing the rule of law in their countries? Well, it's because the European Union and the judicial system of the European Union and its member states are extremely tightly connected, and the judicial systems of the member states are connected as well by the common membership in the European Union. And I would like to show to you some provisions of the treaty. Obviously not the right one, I'm sorry. And yes, there we go. That's Article 2 of the Treaty on the European Union, which says that according to there we go. That the European Union, that according to Article 2 of the Treaty on the European Union, the rule of law is one of the fundamental principles of the Union. Besides being a fundamental principle, it's also a core legal principle with binding effects for all the member states in the European Union. And their commitment to the rule of law is indispensable for the functioning of the Union in its entirety, since the rule of law is inextricably linked to the common system of legal protection that is set out in Article 19, paragraph 1 of the Treaty on the European Union. We've got a Court of Justice, you all know that. And the second sentence is, or the third one, the second subparagraph is the important one for our purposes here. Member states shall provide remedies sufficient to ensure effective legal protection in the fields covered by Union law. And that means that member states are required to establish a judicial system in their legal orders, which is in line with Article 2 and in line with the rule of law. And it is important because we've got what you might also have come across, the system of preliminary rulings in the European Union. So any court of a member state can ask a question to the European Court of Justice, and the European Court of Justice then answers this question. And this combines the legal systems of the member states and basically leads to something that we call mutual recognition, mutual trust between the member states. And you can easily understand that if one of the member states or two of the member states is infringing the rule of law and is still using this
this procedure that will have repercussions to all the system of the member states as well, because we can't rely on this mutual trust, this mutual recognition anymore. So administrative enforcement in the European Union, transnational enforcement of legal acts within the European Union, which is necessary in order for the European Union system to function. Cooperation in civil and criminal matters can only function if the structures are based on the rule of law in all the member states. There is an example, the best example basically, is the European arrest warrant, which requires mutual trust and mutual recognition between the member states so that one can have the system in place which allows for decisions of extraditions not to be tested again, not to be called in question again in the country that has been requested to extradite. Therefore, manipulating the courts in the member states can be extremely dangerous for the rule of law and the fundamental rights in the entire European Union. Now, we are talking about the role of courts, and in fighting the infringements of the rule of law by Hungary and Poland, and especially Poland, because I'm mostly talking about Polish cases now, both the European Court of Justice and the national courts have proven to be core strongholds of EU law. So without the courts, the problems would have been significantly more severe than they are now. So basically, talking about the European Court of Justice, the European Commission has successfully initiated several infringement proceedings against Poland in order to combat violations of the principles of the rule of law. The basis and the benchmark for this is Article 1, Paragraph 1, Subparagraph 2, the one that we've seen before. So try to go back. So this one, that is basically the article that has been infringed by Poland, and that's what the European Commission has asked the court to declare, and the court has declared that on several occasions. Now, these infringement proceedings against Poland have in particular have so often been connected with interim measures and have led to rather hefty financial sanctions that have attracted quite a lot of attention in the Union and have not remained without the desired reaction, because Poland has changed several of these infringements. Now, these infringement proceedings have become less numerous now since the new government that came to power a couple of years, or I think 1 year or 2 years ago, I don't remember it exactly, is in power and has pledged to end the rule of law infringements that the former government had initiated according to an action plan. But that doesn't alter the situation that the derailment of the judicial system that the former government initiated is still in place, and therefore the infringements that used to be there and that are still working, because we still have got courts that are not complying with the rule of law and judges that have not been appointed according to the rules of law, the rules of the rule of law, have still to be sanctioned by the European Court of Justice. And I would like to highlight two basic problems. First, the creation of judicial bodies that do not fulfill the necessary requirements for an independent court or tribunal according to the standards of the European treaties and the European Convention on Human Rights. Secondly, the appointment of judges in legally dubious proceedings, because those are the two problems that still exist. Those are the two problems that still have to be fought. The Polish judicial reform, which is controversial, obviously, has created, for example, extraordinary chambers for control at the Supreme Court and a disciplinary chamber, which has now been dissolved, as special adjudicatory bodies within the Supreme Court. Now, the interesting thing is that both the European Court of Justice and the European Court of Human Rights have denied the quality
of courts to these judicial chambers, because they say that these chambers are not meeting in the appointment of their judges and their organization the necessary basic requirements of independence from a legislative and an executive influence, as well as far as its impartiality is concerned. Therefore, we can see that the European courts, the European Court of Justice and the European Court of Human Rights, have not refrained from interfering rather significantly with the Polish judicial system by declaring some of their judicial bodies not being courts anymore, not being courts according to the European standards anymore. And in the recent case law, the European Court of Justice has successively and repetitively highlighted that that case law, these decisions. That leads to the consequence. There are two consequences basically under European Union law. That first of all, these courts, well, these so-called courts, which are not courts according to European Union law, are not entitled to enact any preliminary rulings proceedings anymore. So they can't ask the European Court of Justice. They are sort of outside the judicial dialogue within the European Union. And secondly, obviously, the state that still maintains such judicial chambers is in breach of Article 19 of the Treaty on the European Union, which again can have as consequence rather hefty financial sanctions, as I said before. Now, the second question is, I think, even more complex, because we are not talking about judicial bodies here, newly established judicial bodies here, but we are talking about the recruitment of judges at regular courts and tribunals, where the recruitment process is not in line with the requirements of the rule of law. Now, point two, that might happen if the executive has a degree of influence in the appointment of the judges, and that has happened in Poland quite often, which is incompatible with the requirements of the rule of law. The European Court of Human Rights calls that undue interference by the legislative and the executive powers in with the appointment process. Now, the question is, if we've got a tribunal, which is basically a normal court and which is not something like this newly established bogus court, but which is a regular court where you've got some, let's put it that way, bad eggs, some judges that have not been appointed according to a procedure that is in line with the rule of law. Now, what consequences does that have? Does that mean that this, let's say, regular, normal court loses its qualification as a body, as a court or tribunal of law under EU law or the European Convention of Human Rights? And which are the effects on its judgments? And these questions are rather tricky questions, and they have been raised rather, well, not often, but from time to time by Polish courts, but until now the European Court of Justice has not responded in substance, because it's sort of careful in these questions, because the answer could be, well, these courts are not courts anymore now, or the answer could be, well, they are courts, but you have to find a way to eliminate these judges in order to be able to deliver judgments which we recognize as judgments of a European court according to our standards. Now, there are two cases where the European Court of Justice has been asked these questions, and where the European Court of Justice has just avoided the answer because it says, well, this question is not really relevant for the court that has asked the question in order to come to a conclusion. It has sort of tried to avoid the question by telling the court, well, you can come to a conclusion according to your national procedural law without my answer. However, a major decision now lies ahead, and we haven't got the ruling of the European Court of Justice yet, concerning the Polish Constitutional Court. The Polish, and we are talking about the Constitutional Court here. The Constitutional Court in Poland was the first court in Poland that suffered from a manipulated appointment of judges, and it entered subsequently in a major fight with the European Court of Justice. The Polish Constitutional Court declared EU law ultra vires and therefore not applicable in Poland.
and which is a clear and blatant infringement of basic EU law principles. I'm not talking about the bad influence the German Constitutional Court had in this field, but let me put it that way: the Polish case is pretty clear. Now, in the case, the question is whether or not this sort of appointment of constitutional justices against the principles of the rule of law leads to the Polish Constitutional Court losing its qualification as a court of law under European Union law. And that is a rather major decision that the Court of Justice has to find. The Advocate General of the European Court of Justice has exactly held and has exactly proposed the European Court of Justice to rule that the Polish Constitutional Court in its current form and composition is not an impartial and independent court according to European Union law anymore. Now, that would entail exactly the consequences that I told you before. The Polish Constitutional Court would not be entitled to ask any questions to the European Court of Justice anymore, and Poland would be in breach of its obligations under the treaty as long as it has not remedied the situation in the Polish Constitutional Court. Now, asking a state to change the bench of the Constitutional Court by reason of European Union law is, I think, a major question. A major problem that we are going to face in the near future. I would like to make a last point here, and that is the role of law, the role of the national courts in the EU law system. Now, I told you a lot about what the European Court of Justice has done, and the European Court of Human Rights basically has said the same things. It has said that there are Polish courts that are not independent courts anymore, and therefore the Polish state is infringing the fundamental rights of the citizens under Article 6 of the European Convention of Human Rights, which is guaranteeing a fair and effective trial and a fair and effective protection by a judicial body. So that is what the European courts have said. But I would like to highlight, and that would be the end of my presentation, to highlight the role of the national court, because all this can only happen if not only the European courts are upholding the rule of law, but upholding the rule of law depends crucially also on the courage and resolve of the judges in the member states that are still applying the law and are still applying and upholding constitutional values and principles. And that has been proven many times by Polish judges who, despite all the harassment and the backlash, have continued to address the European Court of Justice in the context of the preliminary ruling procedure, although the legislator had prohibited that. There is an example which I would like to highlight in the end. An example for this spirit of resistance in the Polish judiciary is the case of a single judge at the Warsaw Regional Court who had asked the European Court of Justice about the compatibility of a disciplinary chamber, the one that I told you is not a court anymore, with the requirements of union law, and hence, because of this question, had been suspended from his office. His cases then had been assigned to other judges after his suspension, and one of these judges had asked the question, had again asked the European Court of Justice the question, whether this redistribution of cases is compatible with European Union law, and thereby he risked his own suspension.
Now, the European Court of Justice replies that due to the primacy of European Union law, a judge that had been removed from office in breach of European Union law must continue to be regarded as the competent judge. That's the first judge that had been suspended. And the judges to whom these cases were assigned must therefore declare themselves incompetent. Now, the primacy of European Union law and the ability of European Union law to take effect in the Polish legal order therefore relies upon the Polish judiciary enforcing European Union law even in hard cases of conflict with the legislator and with the executive. So the basic conclusion that one could draw from these basically examples that I've presented to you is that European Union law and the European Convention on Human Rights does offer a significant support to national judges, to national courts, to uphold the rule of law in their national legal systems, because it is necessary in order to maintain the standards that we've got in the European Union and the European Convention and under the European Convention of Human Rights. But nevertheless, it is necessary that there are still judges that take their office seriously within the legal orders and that are not shying away even from hard conflicts with the government and the legislator. Thank you very much. Thank you very much, my dear Friedrich. And now we have a professor, Professor Rui Guerra da Fonseca, but he's also at the same time judge at the Constitutional Court of Portugal. So he has both experiences as a professor and as a judge. So I don't know if you are going to speak in English or in Spanish. You can do wherever you want. Okay, thank you, Professor. Hello, good afternoon, everyone. Let's start there. I will give my presentation in English because, well, I took my notes in English. I didn't exactly know what language we would be using, and so I think that speaking in English, I'm sure that all of you will be able to follow. And well, my Portuguese is not bad, but my Spanish is very bad. So if you don't mind, I prefer to speak in English. So it's a great pleasure to share with you this panel, colleagues and friends and familiar and friendly faces. The canvas of my brief intervention is, of course, dual between this perspective of an academic perspective on the one hand and of constitutional judge on the other hand. But the first idea that I would like to highlight here regarding our topic, so the role of the courts in the protection of fundamental rights and in guaranteeing the state law, is that there is an ambivalence between these things, because up to a certain point, of course, fundamental rights are also state law. So in a way, I think that's what the title implies, is that by state law, we are speaking about non-constitutional law. But taking this approach, I would say that, first of all, the protection or the guarantee by the judge of state law is a typical thing of separation of powers. And this is the point where I would say something about Montesquieu, but Professor Vasco Pereira da Silva has already said everything that I would like to highlight. So I won't go into that right now. But this contrasts with the protection or the guarantee by the judge of fundamental rights, because this is typical of democratic constitutionalism. So we can have both things, right? We can have an architectural separation of powers, let's say,
without exactly a democratic constitutionalism behind it, and still have protection of state law by the judge in this perspective. But in order to have protection of fundamental rights, we must have a basic canvas of democratic constitutionalism. Not only constitutionalism, but actually a democratic constitutionalism, as it entails the respect for the individual, going back to everything that human dignity means, and the protection or the respect of non-majoritarian situations. I prefer this expression to minorities because not all non-majoritarian situations are necessarily minorities in the way that we are used to speak about them. And this, so individual protection and non-majoritarian situations are what human rights were born to guarantee. So the first idea is that we still have this rather tight link between separation of powers and democratic constitutionalism. But as other previous interventions have highlighted, this relation is not exactly as obvious as it was in the past. And so we can keep separation of powers, a mechanical separation of powers, without a proper democratic constitutionalism. And the role of the judge, being it a constitutional judge or not, protecting fundamental rights can only, it actually only makes sense and can only be done with democratic constitutionalism. Otherwise, it is, as we say, nominal. It seems that the judge might be protecting fundamental rights when actually that's not the case. And the problem, the next issue or the next point is that the actual role of the courts or of the judges depends on the legal system, meaning that this is not natural law. The specificities of the judge's task protecting fundamental rights actually depends on the architecture of the system. And this has several dimensions. An institutional dimension to start with. For example, is there a constitutional court or not? This, of course, is an institutional or a question that we must put regarding the institutional dimension, or a procedural dimension. If an answer to the first question is positive, what's its jurisdiction and rules of procedure? So we might have a constitutional court, but exactly what's its jurisdiction? What can the constitutional court do? Up to what point do its powers go? Exactly to say what and to look at what. So the architecture of the system is going to condition the role of the judge regarding all these aspects as well. And then, of course, we have a material or substantive dimension. What rights are in the Constitution, let's say, in a broader sense of Constitution, because we might even include in a multi-layer system other rights from an outside source like the European Court of Human Rights that Fritz just mentioned. But let's not go into that. What are the rights in the Constitution, and what are the a priori possibilities or justifications for its conditioning or limitation? Because, and I will go into this in just a moment, constitutions are not only
menus of rights. There's much more in there as well, as we all know. But when I say that there is much more in there, is not just because we have a chapter regarding fundamental rights and another chapter or part regarding political power and institutional rules. It's not just that. What is exactly the depth, the density of a fundamental right in the Constitution is not something which is evident. But what I mean by this is that this is truly a constitutional issue, because the Constitution recognizes or establishes certain fundamental rights, and the Constitution sets the system for their guarantee, making constitutional options regarding exactly that. So this is to say that the balance between the protection of fundamental rights and guaranteeing state law is a constitutional option. Truly a set of very complicated constitutional options. So we might have this idea of a kind of a natural role of the judge to protect fundamental rights, but it actually depends on the architecture of the system. In a system such as ours, the Portuguese one, the role of the constitutional judge is balanced in such a way that he is not only a judge or a guarantor of fundamental rights, but of restrictions of fundamental rights by the legislator. Let me take a couple of minutes to explain this idea a little bit better. As we say normally, normativity is a characteristic of our system. We do not have amparo, we do not have verfassingsbeschwerde. So this means that the Constitutional Court only looks at norms. So even if it's in the context of a certain case which began in other courts, the Constitutional Court has an incidental intervention. What we are going to look at is a certain legal rule which was applied in that case, and we are going to see if it is according with the Constitution or not. If not, then the judicial decision that gave birth to this constitutional question must be revised. More or less the same happens regarding normativity in other species of other kinds of appeals that we have at the Constitutional Court. So normally the court only looks at norms or legal rules. This is, of course, a bit more complicated, but just to give you this basic idea. So identification of constitutional values and principles, better still. When we speak about protecting fundamental rights, what the Constitutional Court is going to see is if the legislator, because normally it's the legislator that we are speaking of, if the legislator went so far restricting or limiting fundamental rights that it becomes constitutionally unacceptable. So what we must control are constitutional values and principles which might justify a certain normative restriction. So the constitutional judge is kind of a judge of restrictions. Kind of a judge of restrictions, not exactly of restrictive interventions, because that has to do with the specificities of a certain case. But if the legislator exceeded what is acceptable in our constitutional order when limiting or compressing a certain fundamental right. And this has
major implications because considering the system as a whole, fundamental rights are not designed in such a way that, let's say, restrictions are exceptional, but they must be constitutionally justifiable. Every or almost every fundamental right can suffer compressions or restrictions. So our role is to control where the legislator surpasses the acceptability of those limitations. So we are actually judges of restrictions to fundamental rights. This has a major importance regarding the kind of balancing which is a methodological issue also, that we must do. Because when we are controlling the restrictions which are brought by the legislator, the control of proportionality is not exactly the same as in controlling specific cases where we have amparo or where we have incapacidade. Of course, I do not have the time to go into that now. What I want to stress finally and very briefly has to do with the intervention of Professor Gemerlin. What is constitutionally justifiable today in a democratic constitutionalism in Europe, which is in the context of the European Union constitutionalism, is actually something quite different from what it was in the past. I'm not speaking. This is not speculation. This is, I mean, this is not just academic exercise. Consider, for instance, I think it's 2023, the Lien case with Romania. In this case, the European Court of Justice, it was a preliminary ruling, right? And the European Court of Justice said something very interesting. Something like this: well, if a constitutional court, a national constitutional court, has a ruling, a position which potentially harms the effectiveness of European Union law, then national courts should disregard the Constitutional Court's decision and apply, potentially at least, what the European Court of Justice decides or implies, because this was a preliminary ruling. Of course, there is an institutional dimension to this regarding judicial dialogue, which sometimes it's not exactly a dialogue, or many times it's not exactly a dialogue. There is an institutional dimension for this, but there is a deeper issue, which is what is constitutionally justifiable nowadays for European countries, namely European Union countries. So all in all, the role of judges, and now I'm referring not only to constitutional judges, but all judges, the role of judges or of courts in the protection of fundamental rights begins with the protection of democratic constitutionalism. This is, I think this is very clear today in Europe, and not only in Europe. And this is also a discussion which is going on at the European Court of Human Rights level. So protecting human rights at the European Court of Human Rights level implies defending, whatever that means, democratic constitutionalism
And this means looking at what a democratic society is all about, as the European Convention actually calls for. So these are the main thoughts I wanted to share with you this afternoon. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Professor Rui Guerra da Fonseca. I believe you agree with me that we can have the coffee in the end and instead of having it right now and then continue. We are almost finished here in this group of interventions. So now I'll give the floor to someone that has been in Miami, but by Zoom only. Now you can see him face by face. And our Professor Paco Balaguer, Francisco Balaguer Calderon, professor from Granada of Constitutional European Law. Paco, you have the floor. Muchas gracias, Vasco. Muchas gracias, soy Iuris, por la invitación a participar ya por segunda vez en un coloquio. Primero fue en Miami de manera virtual y ahora en Lisboa. Yo creo que nunca he estado de manera virtual en Lisboa. No, es un lujo que no me puedo permitir. O sea, yo a Lisboa vengo siempre, sea como sea, aunque sea haciendo autostop o andando, ¿no? Así que estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias también a la SIPE, a CEL, por la invitación, que viene también de la SIPE, no solo de Iuris, y por supuesto como siempre, a Vasco por organizar estos magníficos coloquios, disertaciones en las que podemos aportar perspectivas que son complementarias, que cada una... Yo voy a seguir la senda de Vasco porque yo soy muy disciplinado, no como el resto de mis compañeros y compañeras, que cada uno ha ido por su lado. Yo, Vasco, plantea unas cuestiones, yo sigo con las cuestiones que dice Vasco y me someto totalmente a lo que él ha planteado. Y por tanto voy a intentar analizar la evolución del poder judicial, del no poder judicial inicialmente, como decía Vasco, en el primer constitucionalismo, la evolución de las facultades, de la aplicación del derecho y de la garantía de los derechos por parte de jueces y tribunales en una perspectiva histórica, empezando por esa posición de poder nulo, de no poder, de boca que pronuncia las palabras de la ley, en un proceso revolucionario como fue la Revolución Francesa, la implantación del primer constitucionalismo, que después tiene una transición hacia el Estado constitucional que maduró en Europa al final, después de la Segunda Guerra Mundial, y que es un momento clave porque es la época dorada del constitucionalismo, donde se concentran todos los elementos felices que hacen posible el control del poder, la aplicación de derechos, del derecho, la plena realización en la medida de lo posible siempre, desde el punto de vista jurídico, de los derechos fundamentales. Y por tanto estamos en una época que ahora se está descomponiendo poco a poco, que se está transformando, que está involucionando. Y por eso de esa transición al Estado constitucional, desde el Estado legal, estamos pasando a una nueva revolución. Lo que estamos viviendo ahora, con las principales amenazas que se ciernen sobre la democracia, los derechos, la independencia judicial, las garantías propias del constitucionalismo, lo que estamos viviendo es una revolución, no es simplemente una transición. Es una revolución que se produce a impulso sobre todo del desarrollo tecnológico, de la tecnología, y que tiene su manifestación esencialmente en el desarrollo del populismo, que hoy por hoy es la principal amenaza política de la independencia judicial y, por tanto, del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales. Hay una diferencia esencial entre transiciones y rupturas, o revoluciones, como queramos llamarlo. Una transición es un momento, una fase en la cual nosotros tenemos una especie de puente que nos transporta a otra nueva situación. Pero hemos prefigurado ya previamente esa situación. Si nosotros pensamos en la transición del Estado legal al Estado constitucional de derecho, que se produce especialmente en el plano teórico en la época de Weimar, es decir, después de la Primera Guerra Mundial y esencialmente en Alemania, también en Italia, pero esencialmente con la contribución de los autores alemanes,
con polémicas que, como veremos, se reproducen en gran medida ahora. Estamos viviendo efectivamente una reproducción en gran medida de los conflictos que se manifestaron en la época de Weimar, ahora con otro sentido, con otra finalidad, pero son conflictos muy similares. Bueno, si vemos esa transición, vemos que hay autores como Hans Kelsen o como Franz Neumann o como Hermann Heller que van a prefigurar el Estado constitucional que después se genera a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la Constitución alemana, de la Ley Fundamental de Bonn de 1949 y también en gran medida de la Constitución italiana del 48. Estos autores desarrollan, como en el caso de Kelsen, la idea de una democracia pluralista, la jurisdicción constitucional, la concepción del derecho como un derecho abierto en el que no cabe una sola interpretación jurídica de las normas, es decir, prefigura las claves de la concepción del derecho que se dará en el Estado constitucional. Y lo mismo puede decirse de la idea de constitución económica de Franz Neumann o de la idea de Estado social de derecho en el caso de Hermann Heller. Por tanto, estamos hablando de autores que nos van a hacer pensar en un nuevo modelo que después cristaliza con la Constitución, con la Ley Fundamental de Bonn y la Constitución italiana, con el Estado constitucional, pero esa transición ya estaba prefigurada y podíamos pensar cómo sería el futuro. Cuando se produjo la Revolución Francesa, que fue una ruptura que instaura el mundo moderno, no había transición, era una ruptura. No se sabía cuál iba a ser el futuro. Podíamos pensar que podía evolucionar de una manera u otra, pero el futuro no se podía prefigurar. Y ahora, en el siglo XXI, que estamos en plena revolución tecnológica, tampoco sabemos cuál es el futuro. La revolución que supone la inteligencia artificial es como una puerta que se abre y no se ve su interior. En una transición, nosotros abrimos una puerta y podemos vislumbrar parte de lo que hay dentro de esa puerta. No todo, pero parte. En una ruptura no vemos nada, sencillamente no sabemos cómo va a ser, porque entre otras cosas se está modificando cada día. Lo que sí sabemos es que el constitucionalismo ha entrado en una crisis profunda, en una crisis de época, porque mientras la Revolución Francesa utiliza a la propia Constitución y a la ley, es decir, a los instrumentos jurídicos para para crear la nueva realidad, para crear el mundo moderno, ahora la tecnología utiliza el algoritmo para crear este nuevo mundo que se está generando y que no sabemos a dónde nos conducirá. Y eso significa que los elementos jurídicos, el Estado de Derecho, el constitucionalismo entran en crisis porque no tienen ya un papel histórico en la transformación que se está generando ahora. Cuando se produce la transformación que genera la Revolución Francesa, el mundo moderno, la Constitución y la ley, los instrumentos jurídicos eran congeniales con la dimensión cultural, el universo cultural que se habría creado en esa época. Hasta tal punto de que el factor esencial revolucionario será la ley. Por eso no hay ningún papel que se le pueda dar al juez, porque el juez se limita a aplicar la ley. No solo se limita a aplicar la ley, sino que ni siquiera puede interpretar la ley. El Parlamento, la Asamblea francesa, aprobó el llamado référé législatif, y el référé législatif significaba que cuando había cualquier duda en la interpretación de la ley, los jueces tenían que acudir al Parlamento, y era el Parlamento el que debía resolver esa duda. No lo podían resolver los propios jueces, ni sucesivas instancias judiciales. Porque, como en toda revolución, el poder se concentra, hay una unidad de poder, y esa unidad de poder se concentra justamente en la ley y en el sistema conceptual que se establece a través de la ley, la idea de jerarquía, la fuerza de ley, la eficacia para sustituir a las costumbres, las tradiciones, los privilegios que proceden del antiguo régimen. Todo esto tiene una finalidad específica. La finalidad es generar las condiciones para el progreso mediante la liberación del capital del trabajo y la creación de los mercados nacionales. Se crean los mercados nacionales, se desarrolla la economía y, por tanto, se avanza, se progresa. Y, naturalmente, la pretensión es legitimar la ley, porque la ley va a ser el instrumento, la Constitución es la ley política, lógicamente, pero la ley parlamentaria, la expresión de la voluntad general, se tiene que legitimar. ¿Cómo se legitima? Políticamente, porque expresa la soberanía nacional o popular. Pero no solo eso, sino que también conecta con las corrientes culturales de la época. Y esto lo expresa muy bien el maestro García Pelayo, que fue el primer presidente del Tribunal Constitucional en España y que explica cómo
La ley no solamente tiene la dimensión política en ese momento histórico, sino también una dimensión cultural, porque se equipara a la ley científica, porque se considera que del mismo modo que la ley científica disuelve el conocimiento basado en la apariencia inmediata, en el sentido común, y permite transformar la realidad, se considera que la ley política tiene esa condición también de ley científica, porque en la época se buscaban las leyes, se establecían las leyes, o se pensaba que se podía establecer las leyes que definían los movimientos sociales a través de la sociología, los movimientos históricos, a través de la historia. Todas estas disciplinas se pensaba que eran equiparables a las disciplinas de las ciencias naturales. Y la ley recoge la legitimidad política y también recoge la legitimidad científica, la legitimidad de la época. Es decir, que en la ley se sintetiza toda la legitimidad para que la ley pueda hacer la revolución. Pero es una revolución limitada, no es una revolución democrática, porque se basa en el sufragio censitario. Pensemos que hubo procesos electorales en los que en algunos países participaba menos del 1% de la población. Por tanto, no era democrático. Zagrebelsky llama esto constitucionalismo oligárquico, porque se trata de un constitucionalismo que no se abre a la pluralidad. Y después vendrían la época de la crisis del parlamentarismo en los primeros años del siglo XX, con las críticas al parlamentarismo, por ejemplo, Barthélemy Dieu, que decían que lo que había hecho realmente la revolución era trasladar la soberanía del monarca al Parlamento, pero no había cambiado la naturaleza del poder. El poder seguía siendo el mismo, un poder unitario, un poder concentrado, un poder revolucionario, legitimado por la legitimación de la ley, pero desde luego no un poder diferente al que se da en el Estado constitucional. Bueno, todo esto entra en crisis cuando aparece la ampliación del sufragio, se desarrolla el pluralismo y, por tanto, es necesario abordar con nuevos criterios, con nuevos elementos, la construcción del constitucionalismo y del derecho constitucional. Y a partir de ahí también entra en crisis la posición de los jueces frente a la ley, a la aplicación del derecho y a la defensa de los derechos fundamentales. Porque del papel nulo y subordinado que señalaba inicialmente Vasco que tenían en el Estado legal, ahora pasan a tener un papel fundamental. Ese papel fundamental viene con la propia idea del pluralismo. El pluralismo exige acuerdo, exige consenso. La democracia pluralista exige reglas, exige control, porque hay que controlar a las mayorías, porque no basta simplemente con permitir la voluntad ilimitada del Parlamento, porque también decían los teóricos franceses que hemos pasado de la tiranía del rey a la tiranía del Parlamento y que ahora tenemos que pasar de esa tiranía del Parlamento a un sistema democrático. Y el sistema democrático era un sistema, tenía que ser un sistema en el que se pudiera controlar la acción de la mayoría. Se intenta, se prefigura en el periodo de entreguerras, pero el desarrollo de los fascismos lo hace imposible. Y después de la Segunda Guerra Mundial aparecen una serie de anticuerpos que son fundamentales para comprender la evolución que ha existido, para hacer frente a nuevas involuciones que puedan desarrollarse por parte de sistemas o de movimientos fascistas. Esos anticuerpos son tres. Uno es la propia globalización, porque la globalización debilita el poder del Estado y al debilitar el poder del Estado dificulta que el Estado pueda ejercitar una capacidad, un poder totalitario sobre el resto sobre la ciudadanía, es decir, dificulta la conversión en sistemas fascistas. No lo está dificultando mucho últimamente, como estamos viendo, ¿para qué lo vamos a negar? Pero el anticuerpo está ahí, se creó. Otra cosa es que esté funcionando y que no haya que... El fascismo y el populismo son virus mutantes y por tanto hay que atacarlos también con nuevas técnicas genéticas posiblemente, pero de momento el anticuerpo existía. No hay tanto poder del Estado, los Estados tienen menos poder y al tener menos poder también pueden ejercer menos poder sobre la ciudadanía. El segundo anticuerpo es específicamente europeo, la integración europea. La integración europea permite que se controle el poder interno a través de la instancia europea. Lo ha dicho Friedrich, lo ha expuesto Friedrich magníficamente. Por tanto, aunque la Unión Europea inicialmente no era un sistema democrático y sigue sin ser un sistema democrático equiparable al de los Estados miembros, pero sí tiene esa capacidad de establecer un nuevo nivel de la división de poderes, un nivel supranacional que permite controlar el poder interno y lo está haciendo ahora, por ejemplo, en el mecanismo de protección del Estado de Derecho a través de los informes anuales del Estado de Derecho y evidentemente aquí tenemos un factor esencial para controlar un poder
potencialmente ilimitado por parte de los Estados. Decimos, con razón todos, bien, pero esto no ha dado resultado en Hungría. En Polonia en gran medida porque hubo por lo menos cambio de gobierno, en Hungría no. Pero tampoco pensamos qué sería de Hungría si no estuviera en la Unión Europea, hasta qué punto habría llegado una involución democrática, cómo habría lesionado en mayor medida los derechos un sistema populista que no tiene al menos el contrapeso de la Unión Europea, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí está desarrollando esa función. Por tanto, primer anticuerpo, globalización; segundo anticuerpo, integración europea, en el caso de Europa; tercer anticuerpo, el más importante para nosotros, justamente la jurisdicción. La jurisdicción constitucional, los mecanismos, especialmente la constitucional, pero también la jurisdicción ordinaria, es decir, los mecanismos que permiten controlar el poder a través del derecho. ¿Por qué? Porque, como se decía claramente por algunos autores alemanes, por Friedrich, por Martin Krille, en el Estado constitucional ya no hay soberano. Estamos ante un sistema de competencias y todos los poderes están sometidos a la Constitución. Y justamente la jurisdicción, y específicamente la jurisdicción constitucional, es la que tiene la función de garantizar el Estado de Derecho, de garantizar la Constitución y de garantizar los derechos fundamentales. Si nosotros queremos reconocer la imagen de un movimiento populista, yo os aconsejo que hagáis lo siguiente: ponerle estos tres anticuerpos. Si están en contra de la globalización, en contra de la integración europea y en contra de los tribunales constitucionales y de la independencia judicial, eso es un movimiento populista, no tiene duda. Porque aquí está una de las principales amenazas que tenemos con el desarrollo de los populismos frente al Estado constitucional. ¿Por qué? Porque los populismos lo que hacen es cambiar o quieren cambiar las reglas del juego, quieren volver al sistema anterior al del Estado constitucional, quieren cambiar las coordenadas en las que se mueve el sistema constitucional, rompen la división entre poder constituyente y poder constituido, establecen elementos preconstitucionales como la soberanía popular para poder romper la Constitución y, en definitiva, lo que hacen es utilizar la Constitución para desvirtuar la Constitución. En ese sentido, son casi más peligrosos que los fascistas. Norberto Bobbio escribió en el año 2021, bueno, había escrito antes y se publicó póstumamente este texto suyo en La República, abreviado, un texto en el que se llamaba Ahora y siempre nosotros antifascistas. Era un texto que se publicó con motivo del aniversario, uno de los aniversarios de la proclamación de la República Italiana en el 2021, y él señalaba una diferencia fundamental entre los totalitarismos, los fascismos y las democracias. Y es que las democracias tienen la capacidad de corregir los errores, mientras que los totalitarismos no. Cuando hay un sistema totalitario no hay más posibilidad que derrocarlo, que luchar contra ese sistema, que expulsarlo. En la democracia, sin embargo, hoy se vota una cosa, te puedes equivocar o puede haber, digamos, un mal resultado de esa votación, pongamos Donald Trump, luego puedes corregir, luego puedes volver a caer en el error, que ahora será más grave, pero bueno, todas estas cosas son parte del proceso democrático. Mientras el proceso democrático siga, habrá posibilidad de corregir los errores. Pero los populismos tienen una particularidad, que se sitúan en la zona gris, no son ni una dictadura ni una democracia. Utilizan la democracia para luchar contra la Constitución y, por tanto, tú no tienes enfrente a un enemigo al que tienes que derrotar, no tienes enfrente una dictadura contra la que tienes que luchar. Por tanto, hay una mayor, desgraciadamente, capacidad de adaptación de la ciudadanía al populismo porque no lo ve como una dictadura, porque piensa que todavía hay un horizonte electoral que le permite sustituir y rectificar el error. Esperemos que eso pueda ocurrir también en los casos en los que los populismos están ahora gobernando y que se pueda rectificar ese error y que no sea demasiado tarde y la involución no sea una involución que acabe con el sistema constitucional como de momento está pasando en Estados Unidos. Esperemos que no sea así. Por tanto, los populismos son el principal elemento que tiene ahora mismo digamos, de descomposición, de deterioro del sistema democrático, del sistema constitucional. Pero tenemos también la tecnología. Tenemos también la tecnología porque la tecnología no cambia simplemente algunos elementos del sistema, cambia todo el sistema, cambia incluso la propia concepción del derecho. Cuando yo hablaba del primer momento, del momento fundacional del Estado legal, del constitucionalismo, en ese momento se parte
de una idea de razón universal, que es la que inspira la ley. La ley es la expresión de la razón. Y por tanto, el mecanismo de aplicación del derecho es un mecanismo automático, porque solamente hay una razón, que es la razón que expresa la ley. De tal manera que no hay posibilidad de ajustar ese mecanismo, no hay posibilidad de interpretarlo de diversas maneras. Ya hemos dicho que incluso cuando había dudas tiene que ser el legislador el que interprete. Y esta percepción cultural llega esencialmente hasta Kelsen, cuando él defiende la idea de que no hay una sola interpretación jurídica, sino que esa idea de una interpretación jurídica es una ficción que han creado los juristas para, digamos, hacer más visible o que se crea más en la idea de seguridad jurídica. Por tanto, se establece una idea plural de la interpretación. Y todo eso entronca con el desarrollo del pluralismo, porque el pluralismo no es solamente pluralismo político, penetra también en el ámbito judicial, en la propia concepción del derecho. Y aquí hay un filósofo del derecho, que seguro que conoce mucho mejor que yo todos estos elementos, pero surgen nuevas teorías, que son teorías que tienden a sustituir la idea de una razón universal, única, absoluta, en el proceso de aplicación del derecho, y la transforman por procesos de argumentación, por procesos que tienden a convencer, la teoría de la argumentación, la nueva retórica, la tópica, es decir, teorías que incorporan el pluralismo al proceso de aplicación del derecho. Ya no se trata de que nosotros podamos decir una sola cosa que dice la ley y que eso se aplique incondicionalmente como si fuera un proceso matemático. Ahora se trata de convencer a la sociedad. Aquí llega, en último extremo, la magnífica teoría de Peter Heberle de la sociedad abierta de los intérpretes constitucionales. Es decir, no es solo que haya un pluralismo de métodos de interpretación y de argumentación, sino que eso también está en la propia idea de democracia jurídica. Es decir, que la sociedad, cada uno de nosotros y de nosotras, somos intérpretes de la Constitución y podemos aportar con nuestra interpretación una transformación al ordenamiento jurídico a través del sistema de recursos. Bueno, todo esto implica una idea plural, abierta, de los procesos de argumentación, se incorpora a las constituciones, se exigen motivaciones para las decisiones judiciales o para las decisiones administrativas y, por tanto, son elementos que están ya en el ámbito jurídico. Pero la tecnología está cambiando las cosas, porque la tecnología está incorporando los algoritmos a los procesos de decisión, procesos de aplicación del derecho. Y esta sustitución del proceso por parte del algoritmo cambia también la percepción del derecho, porque ahora ya no son procesos argumentativos y plurales, ahora estamos de nuevo ante procesos matemáticos. En definitiva, hay una serie de elementos que están transformando de manera esencial, rupturista, la concepción del constitucionalismo que hemos heredado, la percepción de la posición de los jueces ante la ley, volviendo en gran medida a situaciones previas al Estado constitucional, y que debemos de ser conscientes de que este tipo de planteamientos deben de ser corregidos en alguna medida y tenemos que estar atentos para procurar que no provoquen un deterioro de los derechos fundamentales y de la democracia. Muchas gracias. Gracias. Creo que nuestro amigo Ikram ha desistido. El pobre ha estado aquí mucho tiempo, pero no está más en la pantalla. Entonces vamos a terminar un poco más pronto. Ah, está. Bien. Ikram, are you there? Yes, I am, Vasco. Oh, I thought you disappeared. No, Okay. I would never leave. Okay, so what do you have to say? You told me you wanted to talk about a comparison between the constitutional, the courts in the United States of America and in Canada, and you have both nationalities. Is it? Yes, And American. Yes. I would like to just thank you, Vasco, and I'd like to thank you and everyone at there for inviting me to speak. I'm truly honored. I would also like to apologize that I unfortunately don't speak either Portuguese or Spanish. I think that's a real problem with Americans, such as myself, though I'm a naturalized citizen, not a natural born citizen. My origins are from Sri Lanka.
And I would like to thank all of you for just pay homage to all of you here. I'm very appreciative to be part of Sui Iuris here to join, because it's a great honor to speak to people who are hemispheric lawyers that us Americans don't adequately appreciate. Vasco, one of the reasons I'd like to talk about the United States and Canada is, as you well know, and we've discussed many a times over dinner and at other occasions, the United States does suffer a lack of a comparative legal tradition. And I think a lot could be learned from Canada. Canada, I think, is the only other high-income country in the Western Hemisphere outside of the United States. It's a much smaller country. It's a much less culturally influential country. However, Canada, unlike the United States, has done a much better job at socioeconomic distribution and preventing against rule of law retrogression, I would say, than the United States. So, the United States, I think, sees itself as the leading democracy in the world. I think comparatively, though, an analysis would reveal that is really not the case if you look over the last generation. The United States has done a much weaker job than Western European countries and Canada at protecting the rule of law. Okay, so here are some statistics here. Vasco, do you see the slides I'm presenting? Excuse me? Do you see what I'm sharing with you? Very well, very well. Okay, so as you see, the United States is exceedingly wealthy, and it's by far the largest mature democracy and market economy at 342 million persons. And at its per capita income at $85,800 makes it much wealthier than every other Western European country except Switzerland, right? Problematically, though, look at this. It has a debt to GDP ratio of 124%, and it perceives itself to be overwhelmed by immigrants, but its foreign-born population at 14.3% means that its foreign-born population is significantly lower than many Western European countries and significantly lower than Canada, as we'll see. Its incarceration rate, though, at 655 per 100,000 inhabitants, is dramatically higher than any other mature democracy. And this incarceration rate and social exclusion rate is significantly higher for Indigenous Americans, Black Americans, migrants, and other racial minorities. Okay. I'll get back to this statistic. The United States Supreme Court, it has 9 justices. It's got 13 courts of appeals at the federal level with 180 judges, and it has 94 trial district courts, which comprise 670 trial judges assisted by 570 magistrates. Now, all these federal judges in the US are lifetime appointees, and they're typically politically as opposed to merit vetted, okay? Now let's look at Canada. Its population is roughly 1/10 of the US, and its per capita income is significantly lower at 63,700. That puts it kind of roughly where Germany and France are, significantly lower than Sweden, but above, for example, Spain or Portugal. Its debt to GDP ratio at 42% makes it much more, makes it more akin to Germany than it does the United States. But its foreign-born population is significantly higher. Its Human Development Index score is somewhat below the Northern European countries like Scandinavia and Germany, but it is slightly above the United States. And its incarceration rate is dramatically lower than the United States. Now, having said that, Canada has done a much better job at avoiding the high rate of social exclusion of the United States, though, to be fair, there's a dramatic, significant level of social exclusion suffered by the Native Canadian or Indigenous Canadian population. A statistic I have is that Native Canadians make up about 4% of the country's population, but 30% of federal inmates, okay? Here is the statistics I have for judges. The Supreme Court of Canada comprises 9 judges who are appointed by the federal government,
and the federally appointed provincial judges are 981 in total, with 236 supernumerary or sort of emeritus judges. That indicates, right, in terms of proportion to the population, there's dramatically more judges in the Canadian system than in the American system, okay? But the American system has had problems that we're going to get into detail, and these are my theories as to why that is, right? The US Constitution's provision of lifetime tenure to American federal judges, I think, causes them to stay in office for too long, right? By way of example, both Justices Scalia and Ginsburg died in office well into their 80s, okay? And the truth is, I think, the goal of the framers in giving lifetime appointment to American judges was to avoid political pressure on them, but it's led them, I think, with, of course, improvements in medical treatments and the rest, to stay on for way too long. I think there's also increasingly political focus on the nomination process leads judges to be vetted for ideological as opposed to competence reasons. And I think what tends to happen is lawyers who want to be judges tend to focus on ideological issues and ideological purity as opposed to developing the skills of judges, which would be typical, let's say, for example, in a Germany, right? There's very little judicial training in the US for judges. And the focus is much more on ideological purity than merit. On top of that, right, on top of their compensation as judges are relatively well paid in the United States. But to be fair, for their level of renown, they're not that well paid compared to private sector, highly compensated partners at law firms. But judges are increasingly compensated for speeches, book deals, right? And highly compensated adjunct teaching appointments. It tends to lead them to sort of seek to curry favor with like-minded supporters, okay? At the trial level, the judges tend to seek promotion within the court system to the circuit courts of appeals. Once again, the focus is on avoiding controversy and ideological purity. And of course, the bulk of American jurisprudence is not done at the federal court level, but it's done at the state level, and state judges are increasingly subjected to very partisan-like election fights that require a great deal of fundraising from well-funded interest groups, okay? As such, judges in the American system increasingly with, right, the increased dependence on money and partisanship in the process tend to focus on social approval and acceptance from the wealthy segments of civil society, right? And that tends to disregard, by way of example, socioeconomically downscale migrants, non-whites, and the rest. As I said, they're appointed for political as opposed to merit-based reasons, and judges tend to have very little judicial training in the US. Now, contrast this with Canada, right? Canada has, though its income levels have been consistently lower than the United States throughout its history, it tends to have higher human development, and it has not seen the level of rule of law retrogression in the United States. Now, I don't want to make too much of a case of Canada. The United States, I believe, also could learn a lot from Brazil. The obvious example being, former President Bolsonaro was, by the Brazilian judiciary, kept from running for re-election for legitimate reasons. The US Supreme Court, of course, has given President Trump judicial immunity from prosecution for, I think, political reasons as opposed to jurisprudential reasons. So the United States, to be fair, could learn a lot from Brazil. And Brazil, like the United States, is a multiracial country within this hemisphere with a history of racial hierarchy. So the superior trial court judges are appointed by the federal government, but in Canada, unlike the United States, it is not a political issue. There's no confirmation hearings. The appointments are made by the Prime Minister's office with very, very little political oversight, and largely it's based on the recommendation of the Canadian Bar Association. The low-level provincial trial judges are appointed by provincial cabinets at the recommendation of provincial attorneys general. And the confirmation process in Canada is done secretly without an American-style judicial selection process.
And judges are appointed from the ranks of practicing lawyers and legal academicians, with the focus more on qualification than on political consideration, and political party affiliation seems to be manifestly irrelevant to the process. Now, unlike in the United States, where judges on the Supreme Court and in the federal courts have lifetime appointments, Canadian Supreme Court justices hold office during good behavior, but there's a requirement they retire by the age of 75. And I think that is a relatively salutary thing. Okay. Also in Canada, there's a requirement of geographic diversity on its Supreme Court. So of the 9 Supreme Court justices, 3 must come from the province of Quebec, and they must be civil law trained. 3 must come from Ontario as common law judges. 1 must come from what's called Atlantic Canada, and 2 must come from Western Canada. And so that requirement of geographical diversity is something that we lack in the United States, as basically all of our judges come from basically the coastal elite, and just about all of them come from the very highly selective universities. Okay. Now, as we all know, and I'm sure you all know better than my presentation has anticipated, the United States Supreme Court has at crucial moments stepped in to protect rights. But in most, I would say, if you looked at it empirically, it typically has followed socioeconomic trends evidencing support for greater enfranchisement of discriminated groups by the majority population. This happened during the Second Reconstruction, when the court concluded, based on the 14th Amendment, that there could no longer be segregated public schooling. In 1962, it said that legislative districts must be equal size. In 1964, it disallowed poll taxes for voting. And in 1966, it concluded the Voting Rights Act, designed to give voting power to racial minorities, was constitutional. And in 1967, it disallowed bans on interracial marriage. Okay. The court also supported the Civil Rights Acts of 1964, which mandated equal service and provision for for racial minorities. It also enacted numerous criminal procedure decisions designed to protect racial minorities and the poor from abuse by the police. Okay. It then also expanded protections for women. But I think one of the things we in the United States fail to appreciate, and I've learned this from a sociology professor named Larry Griffin at the University of North Carolina, is the fact that we in the United States tend to see ourselves as the oldest mature democracy going back to Madison's time frame. But if you think about it, the United States until 1965 was a democracy amongst white people. In other words, Black people couldn't vote, Native Americans couldn't vote, Hispanics couldn't vote. And as a result, if you think about it, in many ways, the United States post-1965 is actually a newer democracy than, let's say, the Federal Republic of Germany, right? Because Germany became a democracy in 1949. France became one largely in 1958 under the Fifth Republic. Portugal, 1975, Brazil, 1988. But really, the United States is a democracy within that time frame. And I'd say the United States is struggling to deal with the fact that it is now a multiracial society as opposed to a white-dominated one. Okay? So the court did, for example, in the 1960s, create a right to privacy that granted a right to contraception. In 1973, it granted a national right to an abortion. And in spite of some retrogression, it did expand rights for sexual minorities and created, for example, the right to consensual gay sex, and in 2015, the right to homosexual marriage. But the problem is, at the same time, the courts have taken away many things. And I think this was a result of the country's movement towards becoming a multiracial democracy. It heightened the political polarization on the issues like voting rights, women's rights, and the rest. And we see, for example, right, in the 1970s, the court moved away from integrated public schooling, and that explains why today, for example, in the United States, 90% of non-white people go to majority non-white schools. And in 2007, the court concluded that
you can't even consider race as a goal in integrating schools. Okay. It also started to place significant limitations on affirmative action starting in the 1970s, designed to improve the predicament of non-white voters. In 2010, it basically concluded that Congress or state legislatures couldn't put spending limitations on elections, which makes American elections highly money dependent. And in 2012, it basically gutted what was called the Voting Rights Act of 1965, which was a means of enfranchising non-white voters. The result is today in America, even though all non-whites have the right to vote by law, most non-white voters in America vote in vote-diluted majority-minority election districts where the election outcome is already predetermined, okay, which dilutes their political power. In 2022, right, it reversed Roe v. Wade and concluded that women no longer had nationwide abortion rights. In 2023, it ended racial affirmative action for racial minority voters. In 2024, it basically gutted the administrative agencies by saying, right, in a case called Loper Bright Enterprises, that the court should no longer defer or can no longer defer to agency rules. In 2024, it granted, for example, presumptive immunity for all official acts committed by a former president. And last week, it went so far as to refuse to issue a decision concluding that all persons born in the US are citizens, and instead divested lower courts of the ability to universally enjoin manifestly illegal orders. In other words, what was at issue there was an executive order issued by our current president, which was clearly unconstitutional, and the court refused to adjudicate that matter. Okay. Why is this? And I think the reason is which I touched upon, that the political dynamics of the nomination process, in conjunction with lifetime appointments and the other incentives faced by judges, makes it very difficult for the courts or disincentivizes courts from having the profile and courage that, let's say, for example, Friedrich Gemmelmans talked about, or His Honor Rui talked about in the European context. Now, contrast that with Canada. Canada, for example, unlike the United States, did not have individual rights judicial review until, for example, 1982, when Canada patriated its constitution from the United Kingdom and created a Charter of Rights and Freedoms. This was the work of former Prime Minister Pierre Elliott Trudeau. But the Canadian system did that, and it then went so far as to include within that Charter of Rights and Freedoms second generation type rights. So, for example, in the Canadian Charter of Rights and Freedoms, there's a requirement that there be a right to an education that should take into account things like previous historical circumstances of discrimination and socioeconomic isolation. Okay. And right, in the Canadian system, right, there's also a notwithstanding clause within that system. So, for example, if there's a use of judicial review to invalidate what a provincial legislature or the Parliament of Canada has done, it leaves it up to the legislature to overturn that decision if it has the political capital to do so. That was something that the Canadian government, that the province of Quebec did with respect to a French-only sign law, but it's only happened once in Canadian history. And that was the means how Canada achieved abortion rights in 1988. And abortion is no longer a political issue in Canada, but it is within the United States. And maybe that dynamic might explain the reason. Okay. Okay. And so we see, for example, in Canada, a system of judicial review which is less political, which doesn't have the US style partisanship, which doesn't have the same lifetime appointment system as in the US, but does have other adaptations that perhaps make judicial review more democratically legitimate. Okay. Okay. And I think we in the US could learn from that for the simple reason that
I'll stop the slideshow, is there was a very highly regarded, you must know him very well, Vasco, is Bruno Machês, the Portuguese political philosopher and journalist. And on the eve of our election, he said what was noteworthy to him was how much suffering he saw in the American electorate. And he predicted President Trump would beat Kamala Harris. But I find that an altogether staggering thing to say of a country that has a per capita income of $85,000 with full employment, running on a huge level of debt. The fact that a visiting European scholar was able to diagnose tremendous suffering, I think, in a time of full employment at maximum debt, I think is a very, very foreboding thing for the United States at this stage. And I think we in the United States could learn perhaps in our judicial system from how Canada has used its judicial review powers. Because currently what we have in the United States is judicial review at a stage where the review is effectuated when it's too late. And I think that's very problematic, especially for minority rights and other rights that we're seeing. I'm very concerned as we see how migrants are being treated, especially that the federal courts in the United States are not up to the task. So I thank you very much. I hope on this American Independence Day that was not too negative a presentation of the United States. And I'm very appreciative to all of you for having listened to me. Thank you. Thank you very much, Akram. It was really interesting, the comparison you've made, and I think it was the right way to finish our debate on the rule of law. And if you owe me a joke, probably it would be better to include the United States in Canada instead of including the Canada in the United States. Just a joke, of course. No one wants they be included in nothing. They should be autonomous and separate. But after your explanation of what happens in one place on the other, we could also think that the opposite could be a good solution. So thank you very much for being here. I also have to say hello to Professor Opperman and Dr. Valentina Putzikova. It was great having you here. And of course, Thank you. Sui Juris members, thank you very much for being here, listening to these explanations. We try to do something interesting and could give you a complete vision of the problems we are facing nowadays. Talking now about the continuation, there is coffee outside, and then you can go and rest a little bit at Kyoto. But for dinner, if you are here around 8 at the entrance of the faculty, we can go all together on foot. It's 10 minutes from the faculty. It's integrated here in the, it's a private club that is in the fields of the university, something that comes from a long period. They were claiming rights of possession of property after so many years, but in the end there was a negotiation between the rectorate and them, and they accepted to be here and pay a rent. So we allowed them to stay. It's good also to have a private club so close, but they are in university property. So we are still in the part of the university. So we'll meet here at 8 and we'll go together. I'm afraid, I'm sorry that our friends that are seeing us from places that are not so close cannot have dinner with us. But thank you very much for being here, and thank you very much for the Sui Juris network to provide us such a good opportunity to talk about the things that we love. So Thank you. thank you. And now we are going to have coffee, and then you are free to go to your hotels. Thank you very much.